இன்னைக்கு வந்து கரேஜ், தைரியம் அப்படிங்கிற பற்றி ஓஷோட புஸ்தகம் ஐ ஹவ் ரெட் ஒன் புக் ரிட்டன் பை ஓஷோ. அதில் எனக்கு ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் எவர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஐ வில் ஷேர் மை நாலேஜ் ரிலேட்டட் டு தட். Recently, I get an opportunity to read several books from Osho. Initially, in fact, I was not that much interested in reading Osho's books for something, whatever I have heard about Osho in general, right? Generally, Osho, some negative comments about Osho. But as I read his books, I understand the real truth behind what he has said and real inner core meaning behind that. So what he has said is actually said from the self or Atman or from the truth. அந்த உண்மை அல்லது அந்த சத்திய நிலையிலிருந்து அவர் எல்லாவற்றையுமே சொல்லுகிறார். So how we take it is, it's our thing. So life, if you see, right, filled with a lot of uncertainties. That means we cannot fix life as like this. I wanted a fixed life like this. If we fix it, it's not going to happen. வாழ்க்கையில நிச்சயமற்ற தன்மை என்பது இருக்கதான் செய்யும். So every day we are having such uncertainties in different times and different places and with different people. People also change, situations change, we ourselves change. So life is filled with uncertainties. That is the first thing. So when things are filled with uncertainties, which we need to accept, that's what it is. So what we are doing is we are creating a life in our mind with whatever we borrowed from the society, from the so far in our life, with the rigid rules and regulations, and we are trying to form that kind of a life for us, which is in our imagination. So in the imagination we are trying to create a life for us, but life has something else for us. There is a conflict comes here. So the inability to accept what life is offering to us and what we are expecting results in the form of stress. The more and more higher the difference, the results in the more inner conflict. Mostly such imaginary expectations about life, what we have created, is due to some certain values which we have borrowed from society or heard from someone, or probably from previous birth, leftover desires. When a man dies, what happens? All his money does not come with him, all his relations also. The entire thing that happened in the birth just runs as a cinema or movie மாதிரி அப்படியே ஓடும் வாழ்க்கையில், just like runs a movie. And he has undergone certain hurts, certain pleasure experiences, something he liked much, something he disliked. All these things, everything will run like a movie. And the life, not in the physical form, ends with leftover desire. Whatever he thought, oh, I have to accomplish these many things. From that's the point, deciding seed for the next life. So life takes another form in another body with those fixed desires. And in another body, the soul enters in, and with that fixed desires, it's trying to accomplish those desires and creates imaginary expectations in the mind. And the journey continues. So like that, man lives for desires. Desires are important. Yes, I'm not saying we should not have desires. Even satsang, attending satsang is a desire.
But clinging and attaching to a desire to such an extent that that is only life. Without that, life is there is nothing else. Thinking that kind of a strong bonding with that desire causes losing the current moment of the life. வாழ்க்கையில நம்முடைய நிகழ்காலத்தை அது இழப்பதற்கு இதாகிறது. அதுதான் அங்க முக்கியமாகுது. அப்போ here is where our ego is so strongly holding on to the desire. As a result, to execute the desire because of the height of the ego starts receiving it all hurts. So if you look at a grass, when the violent wind comes, the grass is not getting affected. But a tall tree falls away because of the strength it possesses. It also applies strong resistance towards the wind. As it applies a strong resistance towards the wind, and resistance makes it to fall to the wind, whereas the grass just accepts the strong violent gaze of wind and it lets it pass through. And it lets pass through the wind, it survives. Same way, when situations like that comes in our life, we need to let that pass through rather than again fighting against or showing up our ego to fight against is what where it causes a lot of suffering. So surrendering ourselves, surrender means surrender of ego, surrender ourselves to the divinity. இறை சக்தியிடம் முழுமையாக எப்பொழுது நாம் பணிகிறோமோ, when the surrender is wholehearted and complete for the things that happened in our life and also for the things that is happening in our life, that's where we start living. That's where the moment of living starts happening. வாழ்தல் என்பது அப்பொழுதுதான் ஆரம்பிக்கிறது. Until then, we have our own ego, we have our own imaginations and desires. We keep chasing them. Some of them we achieve, some of them we do not achieve. And it's like that only. So, if you see living, living truthfully, when I say truthfully, not the word speaking truth here actually, living from the inside the self, because that is easily said, but how that happens actually is you see yourself, somebody is lying. We don't like a person who is lying. Normally, everybody, right? Nobody likes a person who is lying. Why? People want truth because they love truth. And if somebody lies, we hate them. Why? Because we don't hate the person, we hate lying. We want truth. So people love truth. People love people speaking truth. So are we truthful to ourselves? நாம் நமக்கே உண்மையாய் இருக்கிறோமா என்ற கேள்வியை கேட்டு பார்க்கணும். ஆமா. When we are truthful, we will love us. நாம் நம்மை நேசிப்போம். This may sound slightly contradictory, or I don't know how you take it. When I say truth, the inner face of us, most of the time, people put masks in front of them. When somebody comes, they essentially or outwardly, they project themselves as something else. That's called a mask for the society. Oh, society. When I say mask, they change the way they appear, show, represent themselves to the society. அப்படி வாழ்வது என்பது போலியான வாழ்க்கை அல்லது போலியாக வாழ்வது என்பது. Because the borrowed values, இது கொஞ்சம் ஆழமான கருத்து. மேபி ஸ்லைட்லி கான்ட்ராடிக்டரியா இருக்கலாம். நீங்க கொஞ்சம் உள்ள ஆழமா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்
we misunderstand what is taught by gurus and rishis and mahants most of the time. They have taught things, the depth of the self, அல்லது முழு சத்தியத்திலிருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. But when anything uttered through words, it loses its real meaning because truth is silence. சத்தியம் அல்லது உண்மை அல்லது ஆத்மம் என்பது ஆழ்ந்த மௌனமானது. It's a deep silence of bliss and ecstasy. When somebody is trying to explain that by words, it loses its reality significantly, whoever may be that guru. But they still try to carve out the truth using certain words. But the person who is sitting at the other end, who is a disciple of the guru, has his own impressions in the mind. With that mind, he is actually trying to interpret the truth the guru says. As a result, guru is trying hard to explain the inner silence his own way. And here is a person as a disciple tries to understand the truth using the mind, which is again has its own impressions. அந்த மனதில் உள்ள இம்ப்ரெஷனால அந்த உண்மையை என்ன இவன் புரிய ட்ரை பண்றான், which is again a hard task. When the mind falls, automatically the truth reflects. So the living on the truth is actually living on the courage. Courage here is living on the truth. Truth means courage. Courage means love, unconditional universal love. That's what is the real courage. Am I able to accept unconditionally myself first? Myself, unconditionally, my past, unconditionally, my past. Everyone should have the courage to accept unconditionally their own past. If we look at all our future plans, it will all, நான் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்ற மாதிரி தெரியல, it might even seem that, but that's what is the truth. If we look at the future dreams that we all have, it's all the unaccepted parts in our life in the past. And we want to fill that with the future, thinking that if I accomplish that, my unregulated, undisciplined, mistaken, or whatever it is called, those parts, I don't like it. And that I want to correct it. So I am looking forward in the future, so that in the future I will feel that with one, so I will live a perfect life in the future. And that perfect life, it will offer me happiness. That is what will be the dream of individual. If we ask what is your dream currently, each one of us will have a different dreams based on your past experiences. Because the past you had this suffering, so this mistake you committed, so you don't want to do that again. So if a life is given again, I will do like this. That is what is the kind of a dream each individual will have, including myself. When I accept myself, my past unconditionally, I should have a courage to do that. மிகப்பெரிய தைரியம் தேவை என்னை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. This was something I'm finding it very hard. என்னடா நீங்க சொல்றீங்களன்னு நினைக்கலாம். It's a tough task because when we are born in the life, we have certain lines, created imaginations about us, about others, two parts in the world. Such imagination has a strong base, rules, reference lines. We need to break that. It's a divine life. இறைவனின் ஜனனம், இறைவனின் பயணம், இறைவனின் மரணம். இதில் நான் என்ன செய்வது, அதாவது எனக்கென்று என்ன, இதுதான் வாழ்க்கை. Is the life of the God, the birth of the God, the journey of the God, and the death of the God. So where am I? அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும் அப்படின்னா இதுதான் தைரியம். This is what is the courage. It's easily said, but requires immense courage to accept. When we accept ourselves with all our mistakes and everything,
love beautifully blossoms out. அன்பு முழுமையாக மலரக்கூடிய இடம் அந்த இடமா தான் இருக்கும். நம்மை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது there is no hatred feeling inside with whatever happened in our life. Somebody hurted in the past, it's okay. It's a divine thing happened for a reason. And somebody we hurted, it's also okay. It's fine. With the lack of knowledge, அறியாமையினால நிகழ்ந்து விட்டது, it's okay. Let me accept. And when we clean up, when we accept that, we become a blank. That is called absolute space. சுத்த வெளியாக அங்க மாறி விடுறோம். We become absolute space. And absolute space is love. இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா, அன்பு ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா, இன்ப ஊற்றாய் அன்பு ஊற்றாய் தோற்றங்கள் அனைத்திற்குள்ளும் நிறைந்த இறைவா. மகர்ஷி பாடியிருக்காங்க. ஃபவுண்டன் ஆஃப் லவ், ஃபவுண்டன் ஆஃப் பிளிஸ் எங்க இருக்கு? அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு. அப்சல்யூட் ஸ்பேஸா we have to become absolute space means no, nothing there. ஸோ இந்த இடம் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். For me it was very difficult. I was even not even knowing about this topic at all couple of years back, to be frank. எனக்கு இதை பற்றியே தெரியாது. I don't have no introduction about this. I was thinking, as usual, reading books of Vedatrium, I thought I will become a professor, preach, and become a great professor with all those dreams, thinking that I can spread peace to the world. That's there, it's fine, but that's not the way actually it is. Go inside, settle yourself. As we settle ourselves completely, when we become clean and when we become absolute space, peace spreads by itself. A flower is there. It does not have any expectation to spread the fragrance of itself. மலர் தன்னுடைய மனத்தை எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, தான் பரப்புகின்றோம் என்ற உணர்வு கூட இல்லாம அந்த மனத்தை பரப்பி கொண்டிருக்கின்றது. The flower sends its fragrance without any expectation. The flower sends its fragrance without having a feeling of that I am sending the fragrance. And it does not discriminate anyone, good person, bad person, thief, good, no discrimination. It just sends its fragrance. அது தன்னுடைய மனத்தை முழுமையாக எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், பரப்புகின்றோம் என்ற உணர்வும் இல்லாமல் தன்னுடைய மனத்தை பரப்புகின்றது. காலையில் முகம் சிரிக்கிறது, பரப்புகிறது, மாலையில் மடிகிறது. இதுதான் வாழ்க்கை. When we live in that truth, நாம் அந்த உண்மையில் வாழ்கின்ற போது அந்த மலர் போல we will spread love just like that, without any expectation, without even realizing that we are spreading the love. அதுதான் அன்பு ஊற்று. அதுதான் வள்ளுவர் ஒரு குறள்ல சொல்றார், அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள், ஆர்வலர் பொன்கணீர் பூசல் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடைக்கும் தாள், அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள். You can't lock the love with a door. அன்பை ஒரு கதவுல வச்சு அடக்க முடியாது. நமக்கு உள்ள போக போக, as we go deeper inside and inside, all unwanted things will come. And as unwanted things come from within us, from our mind, as it gets cleansed out, love will flow just like that. அன்பு தங்கு தடை என்று அங்கிருந்து அப்படி பிரவாகம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும். இயல்பா, naturally it will happen without effort, not artificially. I will love like this person, not like that. It will happen by itself. All that we have to do is remove the mask that we are wearing, borrowed from so many things, not accepting ourselves. Once we accept ourselves, it will clearly say the other person who is coming in front of you, oh, this person has an attachment and he has carried it for several years, and it's going to take time for him to release that attachment. We can pour love to him. It might make him realize, or it might take even longer than this birth or even several births. Who knows? Nobody can fix that also. That understanding will come automatically. When that understanding comes, our love continuously flows without expectation. Now what we are doing is we expect the other person to change for our own benefit, because
We don't even understand ourselves. So with that expectation, our love is not free flowing. Conflicts comes in our life due to that only. ஆமா. அப்போ அங்க தைரியம், கரேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள போறதுக்கு தைரியம் வேணும். Going into ourself requires courage. Accepting ourself requires courage. Surrendering our ego requires courage. இது மூணும் நிகழும்போது, when these three things happens, அன்பின் நறுமணம் அங்கே வீச ஆரம்பிக்கிறது. Fragrance of love blossoms out. ஆமா. Guru is not outside. When these three things happens, Guru comes inside. Guru comes and fills in you. உங்களுக்குள்ளாக குரு நிரம்ப ஆரம்பிச்சிடுவார். Guru is openly looking for a disciple, so that the disciple will empty himself so that he can go and fill himself into Guru's தன்னுணர்வில். சீடனுடைய தன்னுணர்வாக குரு எப்பொழுது மாறுவார்னா, சீடன் தன்னை காலி செய்துகின்ற போது குரு சீடனுக்குள்ள வளைந்துருவார். குரு உணர்வு, குருனா அந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லை அல்லது சூக்கும சரீரம் இல்லை. குருவினுடைய உணர்வு, the feeling of self will blossom out within the feeling of the disciple. சீடனுடைய உணர்வாக, தன்னுணர்வாக குரு உணர்வு அங்கே பரிணமிக்கிறது. It evolves just like that. அப்போ அதுக்கு தேவை இந்த கரேஜ் அப்படின்னு சொல்றது இதுதான். பட் அவர் இந்த புத்தி சொல்லுவோம்ல, புத்தி படிச்சது கேட்டு, வாட் எவர் ரெட் செட் ஆல் நாலேஜ் acquired from various sources will not so easily yield. It will make all attempt to say that, all attempt to stick onto that ego, but it requires immense courage to surrender that ego at the feet of God or Guru. அதனால டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது. ரேஸ், ஜாதி, ரிலீஜியன், caste, creed, color, no such discrimination should not be there. If it is there in the mind, அது என்ன நான் சொல்லுறேன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ஏதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன் வச்சுருந்தோம்னா டிவைன் என்ன பண்ணணும்னா, அவர் மூலமா பெரிய உதவியை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உள்ள அனுப்பிவிடும். Let's say you have a discrimination against a religion or a principle, something like that. அந்த ரிலீஜியன் பர்சன் கிட்ட போய் நீங்க உதவி வாங்க, you have to go and receive help from him. Why? Because then only you will start respect that religion. அப்புறம் தான் நீங்க ஆத்மாக்குள்ள போக முடியும். ஏன்னா எல்லாமே நாமே உருவாக்கி வச்ச தடைகள், all hurdles we created due to various reasons. அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்துவதற்கு இயற்கை அந்த மாதிரி உதவி செய்யும். தவறு இல்லை. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் ஆல் பார்ன். அதனால entering into ourself requires courage. Surrender yourself to the Almighty. இறையிடம் எப்பொழுது முழுமையாக நாம் நம்மை சரணாகதி செல்கிறோமோ, ஞானத்தின் துவக்கம் என்பது அந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்கும். ஆமா, ஞானம் ஆர் wisdom is not happening just like during meditation. Meditation is again a path. It doesn't happen during meditation. தியானம் செய்யும் போது ஞானம் கிடைக்குமானா தெரியாது எனக்கு. But it happens when the surrender happens. சரணாகதி நிகழும் போதுதான் ஞானமே துவங்க ஆரம்பிக்கும். ஆமா, வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க, மனம் புதுசா சரண்டர் ஆயிரணும். அங்க இறைவா நீ அல்லவா என்னை இயக்குற அப்படிங்கிற சரணாகதி வரும்போது அங்க இருந்து உதயமாகும் ஆத்மா. ஸோ சரண்டர் இஸ் ஆக்சுவலி த ஓப்பனிங் கேட்வே ஃபார் விஸ்டம் ஆர் செல்ஃப் ஆர் ஆத்மன் ஆர் இறைநிலை. வாழ்க்கை வளமுடன். நீங்க ஏதோ கொஞ்சம் ஆழமா சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு. Whatever is right, you take it. Thank you, Divine, for providing me an opportunity. வாழ்க வளம்.